Okay, good afternoon everyone. Welcome to this lecture. Today we are going to talk about Rman because we have completed the logical backup. Right now we are entered into the physical backups. In the physical backups, we have gone through what? We have gone through in the physical backups. We have gone through what? We have gone through uh, Cold and hot the backup. cold and hot backups, right? The cold backup and hot backup and everything, right? Uh, so now we are going to talk about Rman. Rman. So Rman is a tool which we actually use to take a physical backup, basically. Okay. So what Rman will do, I'll explain you today. Rman does the following things. Okay, what Rman will do? Rman does the following things. First, I'll complete the theory, then I'll go with the practical. Rman can backup. Rman can perform backup, database backup. What do you mean by database backup? Rman can perform backup of data files. Rman can perform backup of control files. Rman can back up the archive log files. Rman can back up the SP file also. SP file also. Okay. So now you people tell me which file is required to no mount the database. No mount to the database. Which file is required to no mount the instance? Arm, Arman cold. Any database mount database no mount Control mount file. open. Data Control file. Control file. Control file. Wrong. In first question in database there are three stages. ఒకటి no mount, mount, open. No mount అవ్వాలంటే which file is required? P file and SP file. P file or SP file is required to no mount. And Rman is able to back up the P file or SP file. Yes or no? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. Next mount అవ్వాలంటే ఏ ఫైల్ కావాలి? Control file. Control file. Control file. Rman is able to take the backup of control file. Yes, sir. No. Yes. Open అవ్వాలంటే ఏ ఫైల్స్ కావాలి? Data files and Rman is able to take the backup of data files. Yes. Yes, sir. Okay. Rman is able to take the backup. ఒకవేళ డేటా ఫైల్స్ కూడా ఉన్నాయి, దాని తర్వాత ఒకవేళ లేటెస్ట్ డేటా ఎక్కడైనా మిస్ అయితే ఎక్కడి నుంచి మనం రీస్టోర్ చేయొచ్చు? Rman is able to take the backup of archive log files. Yes, sir. Yes, sir. ఒకవేళ డేటాబేస్ మొత్తం పోయిందనుకో, Rman బ్యాకప్ ఉంటే మనం రీస్టోర్ రికవరీ చేయొచ్చా డేటాబేస్ ని? Yes, sir. Yes. we can. So that is what I mean to say. One second. So Rman is able to take the backup of what data files, control files, archive log files, and SP files, right? So in case if SP file is lost, for example, in case if SP file is lost and we are not able to we are not able to no mount the database, then we can restore the SP file from Rman backup. So if the control file is lost, we are not able to mount the database, so we can restore the control file from Rman backup. If the data files are lost and we are not able to open the database, we can restore the data files from Rman backup. Right, so that is why Rman backup is very important and crucial for a DBA. For a DBA, Rman backup is very important. Okay, Rman backup is very important, and DBA has to know Rman backup and the methods in Rman backup. There are multiple methods. Okay, multiple methods. So the DBA has to know actually how many types of Rman backups are there and in what time which backup we have to take and everything. So this is mandatory concept for a database administrator, and a DBA is we can actually tell whether DBA is perfect in the database administration or not just by one topic called backups, restores, and recoveries. So this is how Rman will work. Rman can back up these all files, and now Rman can perform restore. For example, if the files are lost, Rman can perform data files restore. Rman can perform control files restore. Rman can perform archive logs restore, and it has the reporting capability also. It will report data file backup is completed or not. It will report control file backup is completed or not. It will report archive log backup is completed or not. Okay, and next, deleting. Rman has a deleting capability. What it can delete? Very important. Inandi okasari. Very important. Rman can delete what? Rman can delete backup. ఏదైతే backup ఉందో ఆ backup ని delete చేయగలుగుతుంది. Data file backup.
Rman can delete control file backup. Rman can delete rklog backup, and Rman has the capability to delete physical rklog files also. Not only backup of rklog files, physical rklog files ni kuda delete chese capacity Rman is having. You understand the deleting capacity of Rman, everyone? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Krishna. Yes, Yes, sir. Rman backup ఉంది. If I take a backup of data file, example data file backup తీసుకున్నా, I can delete the data file backup. Okay, and I have taken the backup of control file. I can delete the backup of control file. I have taken the backup of rklog. I can delete the backup of rklog file. ఏదైతే backup తీసుకున్నా ఆ backup ని delete చేయగలుగుతా. కానీ ఆర్కైవ్ లాగ్ ఫిజికల్ ఫైల్స్ వితౌట్ ఎనీ బ్యాకప్ లేకుండా ఆర్కైవ్ ఫిజికల్ గా జనరేట్ అయిన ఆర్కైవ్స్ ఏదైతే ఆర్కైవ్ లొకేషన్ ఉన్నాయో అవి కూడా ఆర్మెన్ హ్యాస్ ద కెపాసిటీ టు డిలీట్ అన్నమాట. సో this is very very important concept actually. The fourth one which I mean to say, Rman can delete the physical archive log files also, because in real time what happens is archive log destination full life అయినప్పుడు ఏం చేస్తావు? This is the question actually. This question will come whenever the archive log destination is completely full. So what you will do is what the question is. So in that question we need to answer, right? So Rman has the capability to delete the physical archives also. Because physical archives full life in destination, no, Rman has the capacity, the power to delete the physical archive. Practical చూద్దాం how it goes and everything. And Rman backups has three status ఉంటాయి అన్నమాట. What are the three status? ఒకటి valid, ఒకటి obsolete, and ఒకటి expired. Valid, obsolete, and expired. There are three status for Rman backups. Rman backups ki three status ఉంటాయి. Rman backup status అంటాం. Rman backup status has three status. What is this? One, valid. The second one is obsolete, and the third one is expired. Okay. Now, what is obsolete and everything, I'll explain you in a practical way. I'll explain you. Okay. So we need to log into the server. And we'll bring the database online. Once the database is online, what we will do is connect to Rman, and I'll explain you the configuration parameters today. I'll explain you the configuration parameters so that you people will understand. So how do we connect to Rman? We'll go to Oracle Home bin. /Rman target. Okay. So the first one, show all. This is the command. Rman kelli show all and murte ivanni parameters anamata, configuration parameters of Rman. I'll explain you one by one today, and we'll wrap up the class for the day. Okay. So first I'll explain you one by one. What is this retention policy to redundancy? Ante first configure retention policy to redundancy. Redundancy ante what is this redundancy? I'll explain you. So there is something called retention policy. There is something called what? Retention policy. And for example, now I'm taking a backup, for example, backup database, or else how to see how many backups are there? List backup, list backup. See, all these are backups taken yesterday. We have taken the backup yesterday. So I told you the status, right? Status will be available, and device type. Where did we take the backup? We have taken the backup to disk. We have taken the backup to disk. We have taken the backup to disk. Device type is disk, and the status is available, which means the backup available gundi. Ante ఒకవేళ ఇప్పుడు డేటా పోయినా కానీ ఈ బ్యాకప్ నుంచి నేను I can use this backup అన్నమాట. I can use this backup. This is the backup piece. This is backup piece name అని ఉంటుంది. ఇది backup piece. This is the backup piece. This is the piece name. Okay. So I can use this backup to perform restore and recovery. ఎందుకు? స్టేటస్ అవైలబుల్ ఉంది కాబట్టి. ఒకవేళ స్టేటస్
available లేదనుకో, what are the other status I told you? The remaining status are obsolete and expired. Rman backup status available ఉంటుంది, లేదంటే what are the other status I told you? Obsolete or expired. ఎప్పుడు obsolete అవుతుంది, ఎప్పుడు expired అవుతుంది చెప్తా. ఇప్పుడు చెప్తా వినండి. ఎప్పుడు obsolete అవుతుంది, ఎప్పుడు expired అవుతుంది. That is the first parameter. Show all అని కొడితే first parameter. Configure retention policy to redundancy 1 అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు డేటాబేస్ బ్యాకప్ నేను ఒక కాపీ తీసుకున్నా, డేటాబేస్ బ్యాకప్ ఒకసారి తీసుకున్నా. ఐ హావ్ టేకెన్ బ్యాకప్ వన్ టైం. సెకండ్ టైం నెక్స్ట్ టైం డేటాబేస్ బ్యాకప్ తీసుకున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా నెక్స్ట్ టైం బ్యాకప్ తీసుకున్నప్పుడు ప్రీవియస్ బ్యాకప్ ఆబ్సలీట్ అయిపోవాలి. ఆబ్సలీట్ అంటే అంటే నీకు రిడెండెన్సీ 1 పెట్టుకున్నావు అంటే నీకు ఒక కాపీ అయిపోగానే నీ ప్రీవియస్ కాపీ ఇంకా మనకి రాదు నీకు. వన్స్ యూ టేక్ ఫస్ట్ బ్యాకప్, once you take second backup, the first backup copy is invalid. అది valid అవ్వదు, ఇంకా obsolete అయిపోతుంది. సో redundancy to number of redundancy 1 అంటే number of copies ఉంది. కానీ రియల్ టైం లో ఎట్లుంటుంది తెలుసా? ఇది రియల్ టైం లో కాన్ఫిగర్ రిటెన్షన్ పాలసీ టు ఇట్లా ఉంటుంది. రికవరీ విండో ఆఫ్ 14 days ఆర్ 7 days అట్లా ఉంటుంది. 7 days మనం 7 days పెట్టుకున్నాం. Recovery window of 7 days. Now you can see e parameter change అయిపోతుంది చూడండి. This parameter will be changed to number of days. ఇక్కడ number of copies తోటి ఉంది. ఇప్పుడు present number of copies తోటి ఉంది, number of days కి పెట్టాను నేను. number of days. See show all. Configure retention policy to recovery window of 7 days. చేంజ్ అయిపోయింది parameter, Rman parameter. ఇప్పుడు దీని మీనింగ్ ఏంటంటే, today is Tuesday. I have taken a backup today. For example, I have taken a backup today at 2:30. After 7 days ఈ రోజు తీసుకున్న బ్యాకప్ ఇన్వాలిడ్ అవుతుంది. అప్పటిదాకా వ్యాలిడ్. ఆఫ్టర్ 7 days మై బ్యాకప్ విల్ బి వ్యాలిడ్. టుడేస్ బ్యాకప్ విల్ బి వ్యాలిడ్ టిల్ నెక్స్ట్ ట్యూస్డే. నెక్స్ట్ వెడ్నెస్డే రోజు, ఈ రోజు ట్యూస్డే బ్యాకప్ విల్ బికమ్ ఇన్వాలిడ్. అర్థమైందా? ఫస్ట్ పారామీటర్ వాట్ ఈస్ రిటెన్షన్ పాలసీ? Yes, sir. Yes, sir. Everyone understands retention policy? Okay, great. సో అట్లాగా రికవరీ విండో అనమాట. రిటెన్షన్ పాలసీ ఉంటుంది, రికవరీ విండో అని పెడతాము. సో ఇన్ రియల్ టైమ్ దిస్ క్వశ్చన్ విల్ కమ్, వాట్ ఈస్ ద రిటెన్షన్ పాలసీ యూ ఆర్ మెయింటైనింగ్ ఇన్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్? యూ కెన్ సే 14 days అని చెప్పొచ్చు. యూ కెన్ సే 14 days ఇస్ ద రిటెన్షన్ పాలసీ. అంటే 14 days అంటే మీనింగ్ ఏంటి? 15th day రోజు ఫస్ట్ డే బ్యాకప్ ఇన్వాలిడ్ అయిపోతుంది. 16th day రోజు సెకండ్ డే బ్యాకప్ ఇన్వాలిడ్ అయిపోతుంది. 17th day రోజు థర్డ్ డే బ్యాకప్ ఇన్వాలిడ్ అవుతుంది. అర్థమైందా వాట్ ఐ మీన్ టు సే? అప్పటిదాకా వ్యాలిడ్ ఉంటాయి బ్యాకప్ పీసెస్. అర్థమైందా? ఎవ్రీవన్ ఫస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ పారామీటర్, రిటెన్షన్ పాలసీ పారామీటర్ అర్థమైందా? ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ కాన్ఫిగరేషన్ పారామీటర్ కాన్ఫిగర్ బ్యాకప్ ఆప్టిమైజేషన్. ఎప్పుడు ఆన్ లోనే ఉండాలి, ఆన్ లో ఉంటేనే బాగుంటుంది. వై కాన్ఫిగరేషన్ పారామీటర్ ఇస్ ఆన్? వై ఆప్టిమైజేషన్ పారామీటర్ ఇస్ ఆన్ లో ఎందుకు? ఇది బై డిఫాల్ట్ ఆఫ్ లో ఉంది. we have turned it on. Why I have turned it on? I request you people to please remind me tomorrow. నేను దీని గురించి చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. రేపు ఒక్కసారి నాకు గుర్తు చేస్తే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. కాన్ఫిగర్ బ్యాకప్ ఆప్టిమైజేషన్ ఎప్పుడు ఆన్ లో పెట్టుకోవడమే మంచిది. ఇది బై డిఫాల్ట్ ఆఫ్ లో ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ మీకు ఇంకోటి చెప్పాలి. ఇప్పుడు బ్యాకప్స్ ఎక్కడికి వెళ్తాయి? వేర్ ద బ్యాకప్స్ ఆర్ గోయింగ్? ఐ టోల్డ్ యూ ఎస్టర్డే there is a separate backup server which actually maintains the backup. Yes or no everyone? Yes, sir. ఆ బ్యాకప్ సర్వర్ లో కూడా ఎందులోకి వెళ్తాయి బ్యాకప్? డిస్క్ లోకి వెళ్ళాలా, టేప్స్ లోకి వెళ్ళాలా? there are two devices which maintains the backups. డిస్క్, టేప్. డిస్క్ అంటే మనది ఇదే అబ్బా. ఇప్పుడు this is nothing but disk. ఇది డిస్క్ 1, డిస్క్ 2, డిస్క్ 3 ఇట్లా డ్రైవ్స్. సో డిస్క్ లోకి వెళ్ళాలా లేకపోతే టేప్స్ అని టేప్ లైబ్రరీ అని ఉంటుంది. టేప్ లైబ్రరీ టేప్స్ లోకి వెళ్తాయి అనమాట. అవి రీరైటబుల్ టేప్స్ రీరైటబుల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే 7 days రిటెన్షన్ పాలసీ పెట్టుకున్నా కదా నేను. 7 days తర్వాత ఓవర్ రైట్ అయిపోయి అదే టేప్ లో 8th day బ్యాకప్ కూడా అదే టేప్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. 7th day ఫస్ట్ డే బ్యాకప్ ని ఓవర్ రైట్ చేసేస్తుంది. అర్థమైందా ఏం చెప్తున్నాను? Yes, sir. సో టేప్స్ ఆర్ చీపర్. టేప్స్ చాలా చీప్. టేప్స్ ఆర్ వెరీ చీపర్. డిస్క్ ఈస్ వెరీ కాస్ట్లీ. టేప్ ఈస్ వెరీ చీప్. టేప్స్ ఆర్ వెరీ చీపర్. ఓకేనా?
discs are costly, tapes are cheaper. Okay, so మనం ఒకవేళ టేప్స్ లో పంపించాలనుకో ఈ పారామీటర్ చేంజ్ చేయాలి. అప్పుడు ఎలా చేంజ్ చేయాలి? కాన్ఫిగర్ డిఫాల్ట్ డివైస్ టైప్ టు sbt underscore tape sbt underscore tape sbt underscore tape. Okay, so ఇప్పుడు షో ఆల్ కొట్టి ఇంకోసారి మారిపోతుంది చూడు. sbt tape వెళ్ళిపోయింది. నెక్స్ట్ కాన్ఫిగర్ కంట్రోల్ ఫైల్ ఆటో బ్యాకప్. ఇది ఆన్ లోనే పెట్టుకోవాలి. ఎప్పుడు ఆన్ లోనే పెట్టండి. కంట్రోల్ ఫైల్ ఆటో బ్యాకప్ ఆన్. కంట్రోల్ ఫైల్ is very important and control file is the heart of the database. Everyone accept? Yes, Anna. Yes, sir. అందుకే కంట్రోల్ ఫైల్ ఆటో బ్యాకప్ ఆన్ పెట్టా. ఎందుకు పెట్టా కంట్రోల్ ఫైల్ ఆటో బ్యాకప్ ఆన్? ఇది కూడా రేపు గుర్తియండి, రేపు చెప్తా. ఓకే, అండ్ ఈ టూ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆప్టిమైజేషన్ అండ్ కంట్రోల్ ఫైల్ ఆటో బ్యాకప్ ఆన్, ఈ రెండు రేపు చెప్తాను. నెక్స్ట్ కాన్ఫిగర్ కంట్రోల్ ఫైల్ ఆటో బ్యాకప్ ఫార్మాట్ డివైస్ టైప్. ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఎస్బిటి టేప్ పెడితే ఇక్కడ కూడా టేప్ కి మారిపోయింది, ఆటోమేటిక్ గా. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్. ఇక్కడ డిస్క్ పెడితే ఆటోమేటిక్ గా అన్ని డిస్క్ మారిపోతాయి. ఎవ్రీ బ్యాకప్ విల్ బి గోయింగ్ టు డిస్క్, ఒకవేళ డిస్క్ పెడితే మనం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ కాన్ఫిగర్ కంట్రోల్ ఫైల్ ఆటో బ్యాకప్ ఫార్మాట్ డివైస్ టైప్ టు డిస్క్. ఓకే, నెక్స్ట్ కాన్ఫిగర్ డివైస్ టైప్ SBT parallelism 1 బ్యాకప్ టైప్ టు బ్యాకప్ సెట్. ఓకే, మనం దీన్ని డిస్క్ మార్చేద్దాం. యాక్చువల్లీ కాన్ఫిగర్ డిఫాల్ట్ డివైస్ టైప్ టు డిస్క్, మన డిస్కే కాబట్టి డిస్క్ మార్చేద్దాం, టేప్ తీసేసి. ఓకే, నెక్స్ట్ షో ఆల్ గో టు. సో అన్ని డిస్క్ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు కంట్రోల్ ఫైల్ ఆటో బ్యాకప్ ఆన్, ఆటో బ్యాకప్ ఫార్మాట్ డివైస్ టైప్ టు డిస్క్. ఓకే, నెక్స్ట్ కాన్ఫిగర్ డివైస్ టైప్ డిస్క్ parallelism 1 బ్యాకప్ టైప్ టు బ్యాకప్ సెట్. parallelism 1 అంటే ఏంటి? parallelism 2, parallelism 3, parallelism 4. ఈ parallelism అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ parallelism? ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యు నౌ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు నేను ఇట్లా కొట్టా, బ్యాకప్ డేటాబేస్ అని కొట్టా, బ్యాకప్ డేటాబేస్ అని కొట్టి సెమికోలన్ నుంచి ఎంటర్ కొట్టా. ఏమైతుంది? వాట్ హ్యాపెన్స్ when I give this command? what happens? నేను చూసాం కదా, డేటాబేస్ బ్యాకప్ అవుతుంది. డేటాబేస్ బ్యాకప్ అవుతుంది. కరెక్ట్, డేటాబేస్ బ్యాకప్ అవుతుంది. కరెక్టే. డేటాబేస్ బ్యాకప్ అయినప్పుడు ఇక్కడ Rman పారామీటర్స్ లో parallelism ఎంత ఉంది? హౌ మచ్ ఇస్ ద parallelism? 1. ఇప్పుడు నేను మీకు ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతా. డేటాబేస్ బ్యాకప్ ఎంతసేపట్లో అవుతుంది? డేటాబేస్ బ్యాకప్ ఎంతసేపట్లో కంప్లీట్ అవుతుంది? చెప్పండి. Depends on Depends on the data. Depends on the data. Exactly. Depends on the size of the database. Antena kada? Yes. If the size of the database is huge, then database backup will also complete in a very high time. If the database size is very less, so obviously database backup will also complete in less time. Yes or no? Yes, Yes, sir. సో ఈ parallelism ఎప్పుడు మనకి వస్తుందంటే, మనకి ఒకవేళ డేటాబేస్ సైజ్ చాలా హ్యూజ్ ఉందనుకో, మనం parallelism పెంచుకోవచ్చు, parallelism చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. parallelism 4, 5 పెట్టుకుంటే ఏమైతుందంటే, వాట్ ఈస్ దిస్ parallelism will do? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేటాబేస్ సైజ్ వచ్చి 100 GB ఉంది. ఎంత? హౌ మచ్ ఇస్ ద సైజ్ ఆఫ్ డేటాబేస్ సైజ్? 100 GB. 100 GB database. నేను మీకు ఒక సినారియో ఇస్తున్నా. 100 GB database is taking 1 hour to complete backup. 100 GB database backup is completing in 1 hour. 1 hour to complete. Okay. కానీ నాకు ఇంకా తొందరగా కంప్లీట్ అవ్వాలి. అప్పుడు నేను ఏం చేస్తా అంటే parallelism 4 పెడతా. అది ఏం చేస్తా అంటే ఆ 100 GB database ని 25 GB లాగా డివైడ్ చేసి 15 minutes లో కంప్లీట్ చేసేస్తుంది. అర్థమైందా? అర్థమైందా? వాట్ ఈస్ parallelism డూయింగ్? parallelism ఏం చేస్తా అంటే, parallelism అక్కడే ఉంది, మీకు ఆ వర్డ్ లోనే ఉంది, parallel. అది parallel గా డివైడ్ చేసేసుకుంటుంది. బ్యాకప్ నెట్ డివైడ్ చేసుకుంటే డేటాబేస్ ని 25 GB లాగా డివైడ్ చేసుకుని parallel గా నాలుగు బ్యాకప్ పీసులు చేసేస్తుంది ఒకటేసారి. సో దట్ ది parallelism is making database backup to complete fast. అర్థమైందా ఇప్పుడు? వాట్ ఈస్ parallelism? Yes, sir. ఎవరికైనా అర్థం కాలేదా? హలో, ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఎవ్రీవన్.
Understood, Prishu. నెక్స్ట్ కాన్ఫిగర్ డేటా ఫైల్ బ్యాకప్ కాపీస్ టు డివైస్ టైప్ డిస్క్ ఇప్పుడు నీకు డేటా ఫైల్ బ్యాకప్ అంటే మనం బ్యాకప్ డేటాబేస్ అని కొడితే ఏమవుతుంది, డేటా ఫైల్స్ కూడా బ్యాకప్ అవుతాయి కదా. నీకు డేటా ఫైల్ బ్యాకప్స్ ఎన్ని కావాలి, ఎన్ని కాపీస్ కావాలి డేటా ఫైల్స్ బ్యాకప్? నాకు ఒకటి చాలు. రియల్ టైమ్ లో కూడా ఒకటే ఉంటుంది. ఎవరు 10 బ్యాకప్లు 10 కాపీలు తీసుకోడు. ఒక బ్యాకప్ కాపీ తీసుకుంటుంది అంతే చాలు. నీకు కావాలంటే ఇంక్రీజ్ చేసుకో. నెక్స్ట్ ఆర్కేలాగ్ బ్యాకప్ తీసుకుంటుంది. ఆర్కేలాగ్ బ్యాకప్ కాపీస్ ఎన్ని కావాలి నీకు? నాకు ఒకటి చాలు. మస్ట్ ఎక్కువ స్పేస్ వేస్ట్ అవుతుంది అనవసరంగా. ఓకే, సో ఒకటి చాలు నాకు. నెక్స్ట్ కాన్ఫిగర్ మ్యాక్స్ సెట్ టు అన్లిమిటెడ్. ఇది అన్లిమిటెడే ఉండాలి. మ్యాక్స్ సెట్ సైజ్ అన్లిమిటెడే ఉండాలి. నెక్స్ట్ కాన్ఫిగర్ ఎన్క్రిప్షన్ ఫర్ డేటాబేస్ ఇస్ ఆఫ్. ఎన్క్రిప్షన్ ఆఫ్ లోనే ఉండాలి. అవసరం లేదు, దాని గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. ఎన్క్రిప్షన్ అల్గోరిథం కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. కంప్రెషన్ తెలుసుకోవాలి. కంప్రెషన్ అంటే ఏంటి? ఒకవేళ నీకు డేటాబేస్ సైజ్ వచ్చేసి 100 GB ఉంది, నీకు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కంప్రెస్ ద డేటాబేస్ బ్యాకప్ సైజ్ కంప్రెస్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్ నీకు కంప్రెస్డ్ బ్యాకప్ అవుతుంది అది. నెక్స్ట్ కాన్ఫిగర్ ఆర్కైవ్లాగ్ డిలీషన్ పాలసీ టు నన్. ఇప్పుడు నన్ అని ఉంది, కానీ మీకు స్టాండ్ బై అంటే డిఆర్ అని చెప్పాలి, డిజాస్టర్ రికవరీ డేటాబేస్ సెకండ్ మాడ్యూల్ ఉన్నప్పుడు మీకు ఈ పారామీటర్ యూజ్ అయింది. I'll explain you in the second module this parameter. But for now, what you people have to do is, you people have to complete yesterday's class and today's class. It's very simple. You have to write this in your notebook. Okay, the retention policy for recovery window ఇది అర్థమైంది కదా. ఆప్టిమైజేషన్ రేపు చెప్తాను. డిఫాల్ట్ టైప్ డివైస్ టైప్ టు డిస్క్. కంట్రోల్ ఫైల్ ఆటో బ్యాకప్ రేపు చెప్తాను. ఓకే, ఆటో బ్యాకప్ ఫార్మాట్ డిస్క్. ఓకే, parallelism already you people know now what is parallelism. నెక్స్ట్ డేటా ఫైల్ బ్యాకప్ కాపీస్, నీకు ఎన్ని కాపీస్ కావాలి? నాకు ఒకటి చాలు. ఆర్కేలో బ్యాకప్ కాపీస్ ఎన్ని కావాలి? ఒకటి చాలు. మ్యాక్స్ సెట్ టు అన్లిమిటెడ్ రేపు చెప్తాను. ఓకే, ఎన్క్రిప్షన్ అవసరం లేదు. కంప్రెషన్ అవసరం లేదు. దట్స్ ఓకే. ఆర్కేలో డిలీషన్ పాలసీ టు నన్. ఈ పారామీటర్ మనకి ఇప్పుడు అవసరం లేదు. స్టాండ్ బై డేటాబేస్ లో అవసరం. అండ్ స్నాప్షాట్ కంట్రోల్ ఫైల్. These are all the Rman parameters. Show all good Rman parameters వస్తాయి. ఇవన్నీ please write down into your notebook and please change these Rman parameters accordingly. And tomorrow we'll deal with few parameters which I was about to complete. ఎందుకంటే దానికి పెద్ద స్టోరీ ఉంది. I have to complete long story. ఆప్టిమైజేషన్ ఒకటి, కంట్రోల్ ఫైల్ ఆటో బ్యాకప్ ఒకటి. Okay, and max set size to unlimited. Tomorrow I'll explain you all this. Everyone clear about today's session? Yes, sir. Yes, sir. Yes. All right. So now Q&A is started. Question and answer session is started. Anyone having any question and answer you can ask.